So, good evening, everyone. So, can you please confirm the quality of audio and video so that I can proceed with the class? So, I welcome each one of you to Saphala Pathshala YouTube channel. If you really like our content, then please do subscribe, like, share the content to your friends, and post your comments and be interactive in the session. Okay. Very good evening, Abhi. So, this today we'll be looking at a topic in reasoning. Which is actually known as problems on words. Actually, there is a topic called problems on alphabets, which has several topics. Out of that, this is one, problems on words. Okay, and this is a favorite topic of IBPS in general. So IBPS exams, especially prelims. Okay, so generally have at least one question based on whether it is officer or clerk. Generally, in general, most of the exams will have 1 to 6 questions. Okay, there might be one question, there might be some papers which have 2 questions, and there are instances where 5 questions were asked. That also we will see an example when 5 questions are asked, how it will be asked. At times the 3 questions might come. So the overall range will be between 1 to 6 questions in preliminary exam. If they ask it in mains, then the questions will be of slightly difficult, difficulty level will be high. In mains also, even in officer level exam, generally one question will be given, but it will be slightly time taking kind of questions, not as easy as the questions that are given in preliminary examination. Okay, if it is a clerical mains, you may get even 2 to 4 questions actually, but in officer mains, generally it will be one, maximum of 2 questions, but in clerical you can get 2 to 4 even in main examination. So the overall weightage combining both prelims and mains will be between 2 to 10 questions, depending on the circumstances, weightage, etc. Okay, it won't be uniform every year. It changes year on year, but generally you can expect at least one question in prelims and one question in mains. That is for sure. Okay. Now, the question is, how many such pairs of letters are there? They're asking about pair. How many pairs of letters means English alphabets are there in the word? They have given you the word southern. Each of which has as many letters as them in the English alphabet. For example, before actually solving the question, let's try to understand the given sentence. Okay, how many such pairs of letters are there in the word southern? Each of which has as many letters between them as in the English alphabet. That is the question. Okay, let me take O, P, Q, R. Okay, let me consider P to W. So let us write the letters that are left out: P, Q, R, S, T, U, V. Then comes W, right? So how many letters have been left out? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So from P, if you want to go to W, there is a gap of 6 letters, right? Now the question, actually if you look at the question, the sentence in the question is asking the same. You have to find out the pair of letters where the number of letters that are between, any two letters you pick up will be same as that in the original English alphabet. Andre meaning ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ತಗೊಳ್ಳಿ. For example, PW ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. In general, as per the original English alphabet, what are the number of letters between P and W? There are 6 letters in general. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪದ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, EJ, P, ABCD, EF, ದೆನ್ W, ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾನು P and W ತಗೋತೀನಿ. I am considering P and W. Now I'll count the number of letters. Andre, for example, P admele Q admele R, then after R, S, and then T, then U, then V, then W. So the number of letters between P and Q is exactly the same. Need not be the same letters. Alli Q, R, S, T, U, V irbeku antilla.
ಬಟ್ 6 ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ದೇರ್ ಆರ್ 6 ಲೆಟರ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ಲೆಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ 2 ಅಕ್ಷರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. They need not be the same letters, but they have to be the same number of letters. So it has to be 6 letters, but they need not be Q, R, S, etc. They can be A, B, C, D, they can be L, M, N, J, O, P, jumbled also. Okay. So let me write another example to make sure that you will understand it properly. For example, F in the start ಆಯ್ತು, then I have X, then I have J, and then I have P, and then I have L, and then I have Q, and then R, then I have S, and then I have Y, then I have E, and then I have W, and then I have H and I. Okay, so let us assume that this is a word. ಒಂದು word ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ 3 ಲೆಟರ್ಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಲೆಟರ್ಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. Now just concentrate on P and W. Now I'll start counting from P. Okay, P next ಈ ಕಡೆ Q ಬರಬೇಕು, then R, then S, then T, then U, and then V. So these are 6 in number, alwa 6 letters. If you count L, Q, R, S, Y, E, they are also 6 in number. So my intention is to say that the number of letters should be equal. 6 is equal to 6, that's all. They need not be the same letters, it can be anything. ಆಯ್ತಾ? ಸೇಮ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಲೆಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ತರ ಇರೋ ಪೇರ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಆಯ್ತಾ? And another 2 important points that you need to understand is you have to proceed in both forward and backward directions while counting the pair. Aitha, how many pairs of letters are there anta helbekadre, first you have to move from left to right of the word, and then you have to move from right to left of the word as well. First word left ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ತನ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ತನ ಹೋಗ್ತೀವಿ. But whether you are traveling towards left or right, the most important second point that you need to remember is you should not cross Z at any point of time. ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಯಾವತ್ತು Z ಅನ್ನೋ ಪದನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ A, B, C, D ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ Z ತನ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ you have to stop it there itself. You should not proceed for A, B, C once again. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ Z ಅನ್ನೋದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ. Z ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. You will understand what I am trying to say while solving the questions, though, but you just remember these 2 points. First point is, while calculating the number of pairs, you have to move from left to right of the word, and then from right to left of the word. And the other most important point is, while counting, suppose if you encounter the last letter of the English alphabet Z, then you have to stop there itself. You should not further count A, B, C and on. Okay na? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ತದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್, ದೇ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪಿ ಮತ್ತೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮಧ್ಯೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದ ಸೇಮ್. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪದದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಪೋಸ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒಂದು 2 ಅಕ್ಷರ ಇದ್ರೆ, ಅವೆರಡು ಮಧ್ಯೆ 6 ಅಕ್ಷರ ಇದ್ರೆ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಆಸ್ 1 ಪೇರ್. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪೇರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಅಕ್ಷರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಸೇಮ್ 6 ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮಧ್ಯೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿ ತನ ಬರಬೇಕು. ಇವೇ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಎ, ಬಿ, ಸಿ, ಡಿ, ಇ, ಎಫ್, ಜಿ, ಎಚ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು, ಬಟ್ 6 ಅಕ್ಷರ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ letters to be equal, not the letters to be the same. Okay, now the first point. Second point, while counting the number of pairs that satisfy this property, you have to move from left to right of the word, and then from right to left of the word. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇರ್ಸ್ ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ತನ ಎಷ್ಟು ಪೇರ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ರೈಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಎಷ್ಟು ಪೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಬಂತು, ರೈಟ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಬಂತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 1 + 2 3 ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್, ವೆನ್ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್, ಇಫ್ ಯು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ದ ಲೆಟರ್ ಝೆಡ್ ತನ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೀಕೌಂಟ್ ಅಗೈನ್ ಎ, ಬಿ, 27th ಲೆಟರ್ ಎ, 28th ಲೆಟರ್ ಬಿ, ಅದು ಆ ತರ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಝೆಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಅದು ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್
ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. Please confirm in the comments that yes, we understood what you have explained, and I can proceed for the questions. Okay. Yes, very good evening, Prasad, SK, and Abhi. I want the confirmation. Can you please confirm whether you are able to catch what I have taught you till this point of time? Anyhow, ನಾವು ಒಂದು 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್. ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಸಾದ್. ಹಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Okay, let me consider the word southern. SOUTHERN. Southern is the word, alva. Now we have to find out number of pairs which satisfies the very good evening Chetana, which satisfies the given condition. Aita. Now what I said is, earlier I told you you have to go from left to right and you have to stop at Z. So now as we go on do it, you will understand. So now we will start at which letter? Obviously first letter. Yes sir. ಸೊ ನೀವು ಎಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ABCD ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಎಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಟರ್? T U V W X Y Z. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ನ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ಎ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಅಟ್ Z. Even though there are three more letters, you should not go for A, B, C continuously. No, you have to stop at Z. Okay. Now I have started at yes. Now here comes what? T U. So ನೋಡಿ, ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಯು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಟಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಯು ಮಧ್ಯೆ ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರ ಇದೆ, ಬಟ್ ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಓ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಪೇರ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಸ್, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಆಯ್ತಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಓ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಲೆಟರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಯು. ಸೊ ನೌ ಒನ್ ಪೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳ ಮಧ್ಯ ಎಷ್ಟು ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಪೇರ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಮಧ್ಯೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಲೆಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ದರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲೆಟರ್. ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟಿ. ಟಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಓ ಇರ್ಬೋದು, ಪಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಲೆಟರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಸ್ ಓ ಯು ಇತ್ತು, ಟಿ ಇತ್ತು. ನಾನು ಎಸ್ ಇಂದ ಕೌಂಟ್ ಎಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟಿ ಯು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯು ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಟೂ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಪೇರ್. ಆಯ್ತಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ಕೆ SOUB ಅಲ್ಲ, ಬಿ. ಸೊ ಎಸ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು? TUV ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಬಂದಿದೆ, ವಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಬಂದಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಇಂದ ಯು ಒಂದು ಪೇರ್ ಆಗತ್ತೆ, ಎಸ್ ಇಂದ ವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೇರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಪೇರ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಲೆಟರ್, if you are getting the same letter as in the original alphabet, then you have to consider both those letters as one pair. ಆಯ್ತಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. SOUV, ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್, ದೆನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವೈ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಎಸ್ ಇಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟಿ ಯು ವಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂತು, ಇದು ಬಂತು. ವಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು? ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಇದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್, ಇದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ವೈ, ಇದು ಬಂತು. ಸೊ ವಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿ ಇದೆ, ಯು ಇರಬೇಕಾಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯು ಇದೆ, ವೈ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವೈ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ, ಅದು ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಎಸ್ ಇಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಯು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂತು, ಎಸ್ ಇಂದ ನೋಡುವಾಗ ವಿ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂತು, ಎಸ್ ಇಂದ ನೋಡುವಾಗ ವೈ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇರ್ಸ್ ಆಯ್ತು? ಎಸ್ ಯು ಒಂದು ಪೇರು, ಎಸ್ ವಿ ಒಂದು ಪೇರು, ಎಸ್ ವೈ ಒಂದು ಪೇರು, ಟೋಟಲ್ 3 ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So if you have any doubt, I think now it has been clarified. Now we will solve the actual question. Yes, you already on bantu, so I am not going to do it again. So ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ I think that would have been clarified now. So ಇಲ್ಲಿ u ಬಂತು, ನಾ s ಇಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. S T U, here it has to be V W X Y Z. ಇಲ್ಲಿಗೆ Z ಅಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು.
ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಮುಗಿತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಬಂತು, ಯಾವುದು ಎಸ್ ಯು ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಓ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಯು ಇಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು? ಪಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇದೆನಾ ಪಿ? ಇಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಇದೆನಾ? ಆರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಯು ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಓ ಇಂದ ಪೇರೇ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಓ ಇಂದ ಒಂದು ಪೇರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಥರ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಒಂದು ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಇಂದ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್, ನೋ ನೋ ವರ್ಡ್, ನೋ ಪೇರ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ದೇರ್. Now I'll start with H. H ಆದ್ಮೇಲೆ I, J, K. No. Then I'll start with the E, F, G, R, S. ಬಂದಿಲ್ಲ. So now I have completed from left to right. Now I should start from right to left. ಓಕೆನಾ? ಅಂದ್ರೆ N ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. N ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ರಿವರ್ಸ್ ಹೋಗಬಾರದು. M ಆತರ N ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು. O, P, Q, R, S, T, U. ಏನಾದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇದೆ, ಯು ಇದೆ, ಇದು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ಓ ಟಿ ಸೇಮ್, ನಾಟ್ ಸೇಮ್, ನಾಟ್ ಸೇಮ್, ನಾಟ್ ಸೇಮ್, ನಾಟ್ ಸೇಮ್, ನಾಟ್ ಸೇಮ್, ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಓ ಎನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎನ್ ಇಂದ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವು ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಆರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಏನಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು? ಎಸ್ ಟಿ ಯು ವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಇ, ಎಫ್ ಜಿ ಹೆಚ್ ಐ ಜೆ. Now I'll go with H. I, J, K, L ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಟಿ. ಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ಬಂತಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಂತು. ಸೊ ಟಿ ಯು ವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಟಿ ಇಂದ ಒಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಯು. ಯು ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಿ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಪೇರ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಯು ಅಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟಿ ಯು. ಇದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಪೇರ್. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರುವಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಬರುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಪೇರ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿ 1+1 ಟೋಟಲ್ 2 ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪೇರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಪೇರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಪೇರ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪಿಕ್, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ಇದು ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮೂರು ಅಕ್ಷರನ ಸೇರಿಸಿ ಎಸ್ ಇದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಆ ಪದ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಾ ಇರಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಈ ತರ ಹೌ ಮೆನಿ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್, then only you answer it. Otherwise you just leave it. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್, ನಿಮಗೆ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಪದಗಳಿರ್ತಾವ. ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾವ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಮೇ ನೋ 1000-2000 ವರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ಟು ಲೀವ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ನು 30 ವರ್ಷ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಪದ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ತಿರೋರು, ಅವರು ಅದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 30 ಇಯರ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಈ 4 ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಇದೇ ಪದ ಬರ್ತವೆ, ಬೇರೆ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. 1 2 ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ ಅದು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಪದಗಳು ಇರಬಹುದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವಂತ ಅಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೇನು ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್, ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಸಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಲೆಟರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದಾನೆ. 3 ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಲೆಟರ್ ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಲೆಟರ್ ನ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್, ಯೂಸಿಂಗ್ ಈಚ್ ಲೆಟರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ವರ್ಡ್. ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ 3 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಎ ಆಗ್ಲಿ, ಇ ಆಗ್ಲಿ, ಆರ್ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಕೂಡ 3 ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಪದದಲ್ಲಿ. ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿ, ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್, ಥೆಸಾರಸ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಪದಗಳು ಆ ಡಿಕ್ಷನರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಕ್ಷರಗಳೇನಮ್ಮ? ಎ ಮತ್ತೆ ಇ ಅಂಡ್ ಆರ್.
ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಾಕಿದ್ರ? ಚಂದನ ಇಯರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಐಡಿಯಾ? ನಾವು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಒಂದು ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಏನು? ಆರ್. ಆರ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್. ಹಾಗೆಯೇ ಇಯರ್. ಇಯರ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್. ದೆನ್ ಎರಾ. ಏನು? ಎರಾ. ERA. ಎರಾ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್. ಎರಾ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎರಾ ಆಫ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎರಾ ಆಫ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಂಡ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನ ಎರಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ಆರ್, ಯು ಗಾಟ್ ಇಯರ್, ಯು ಗಾಟ್ ಎರಾ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇನ್ನು ಆರ್, ಎ, ಇವೆಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಅದು ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂತವು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಆರ್, ಇ, ಎ, ರಿಯಾ ಆ ತರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇದು ಸುಮಾರು ಬರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಸೊ ದೀಸ್ 3 ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಕ್ಷನರಿ: ಆರ್, ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಎರಾ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ ದೇರ್? 3. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಇವೆರಡು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎ ರಾಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆಯ್ತಾ? ರಿಯಾ ಬರಲ್ಲ. Can you solve this one? So I have already told you what is the actual essence of the question. Now you can try whether you have learned it correctly or not with the substance is the word, and you have to find out how many pairs of there which have same number of letters as in the original English alphabet. Can you please tell the answer? You try it and post your answer in the comments. Let's see, and I'll explain as well. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ. TUVWXYZ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದನ ಶುರು ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು. ಎಸ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ TUVWXYZ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಗೆ ಝೆಡ್ ಮುಗೀತು. ಇನ್ನ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಂತು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇರ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನ 4-5 ಅಕ್ಷರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ. So can you please tell how many pairs are there in the word substance that satisfies the given condition? ನಾನು ಎಲ್ಲದೂ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಎಸ್, ಯು, ಟಿ ಈ ತರ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಆಯ್ತಾ? ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎಸ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಯು, ಆ ತರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ STUVWXYZ ಮುಗೀತು, ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ನೌ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯು ಆದ್ಮೇಲೆ VWXYZ. ಸೊ ಎನ್ ಹತ್ರನೇ ಝೆಡ್ ಮುಗೀತು. ಸೊ ನಾನು ಸಿಇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಿ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಬಿ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ BCDEFGH ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ST ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟಿನೇ ಅಲ್ಲ ಇರೋದು. ಸೊ ST ಇಸ್ 1 ಪೇರ್. ಸೊ ಎಸ್ ಇಂದ ಟಿ ಬಂತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಯು ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ UVWX. ಸೊ ಎಸ್ ಇಂದ ಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ. ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಟಿ. ಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ UVWX, ನಥಿಂಗ್ ಹಸ್ ಕಮ್. ಸೊ ಎ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ BC. ಸೊ AC ಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದೇ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ AC ಬಿಕಮ್ಸ್ 1 ಪೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಇದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ನಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ NOP ಬಂದಿಲ್ಲ, CD ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಬಂತು, STAC ಅಷ್ಟೇನಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ನೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ DEFGHIJK. ಸೊ ಇ ಇಂದ ಯಾವುದು ಬಂದಿಲ್ಲ. EFGHIJKLM ಯಾವುದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಸಿ. ಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ DEFGHIJ, ನಥಿಂಗ್. ಸೊ ಎನ್ ಇಂದ NOPQRST, ನಥಿಂಗ್. ABCDEF ಇಲ್ಲ. TUVWX ಇಲ್ಲ. ಸೊ STU ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ SU ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದೊಂದು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ STUV. ಸೊ ಎಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಬಂತು, ES ಇಂದ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿ ಇರಬೇಕು, ಡಿ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ. ಯು ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2, ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಪೇರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? 3 pairs. So what is the answer? Option D is the right answer. Very good. 3 pairs. ಆಯ್ತಾ? So now question number 3 ಮುಗೀತು. Now can you please answer this one? I won't tell anything until I get a proper response from your side. Can you please try
How many pairs of letters are there in the word telepathy as per the given condition? So the word given is telepathy, Pathy. So can you tell how many pairs are there? Three. Three pairs andre. You please mention the question number so that I can understand whether you are answering for this one or the previous one, etc. So abhi 2 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. Okay. So what about others? 2 na ಅಥವಾ 3 na or else more than 3 na? None na. Okay, now I am starting at T alva. T U V W X Y Z. I should not go forward. I have to stop at Z. Now I am considering from E. F G H I J K L. So nothing has been common. So I have to start at L. L M N O P Q R. So with L also I have not got anything. Now I'll start with E. F G H I J, nothing. P Q R S T, nothing. A B C D T U V H I. So in forward direction 0. Now I have to start at reverse. So Y Z. So with Z I have to stop. I should not further continue. So after Z I have to start from second letter H. I J K L M N O, nothing. Then I have to start at T. U V W X Y Z. No. Next I have to start at A B C D E. So A E becomes one pair in reverse direction. I thought so. From right to left I'll get A E as one pair. So once A is completed I have to start at P. No, P Q R S T. So P T becomes one more pair. And then I have to start, once the P is done I have to start with E F G H. No, 0. Then L M N E F. So I got two pairs and both of them in reverse direction only. In forward direction I got 0, but in reverse direction I got 2, AE and PT. Hence the answer is 2 pairs. Option C is the right answer. Okay. Can you try this one? Word is positive. The question is how many such pairs of letters are there in the word positive, each of which has as many letters. Same question meaning same. So a particular question ge exact answer really. Whether it is 2 pairs or 3 pairs or more than 3. What would be the correct answer? Positive. Positive is the word. Okay. So I'll be waiting for you to get your answer. More than 3. Ante. So what about others? Anybody got the same answer? ನೋಡಿ P ಇದೆ. P ಆದ್ಮೇಲೆ Q R S T. So correct place ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು T. ಅಂದ್ರೆ PT is one pair, but you should not stop it here. You have to continue. U V W. So V is in the place of V only. So PV is also another pair. Now P is done. At least in forward direction. Now I have to start at O. P Q R S T U. Nothing. So from S,
T U V W X, no pair. I J K L M. Next I have to start at T. T U V. T V. Exactly they form a pair. So T V is another pair in forward direction only. Then I J K V U. So forward direction we got three pairs. Now I have to start from right to left. I have to start at E F G H I. So exactly I is at I's position only. So E I is another pair. Then if you move forward, I admele J, K, L. So nothing. Now I have to start with the second letter, no? V, W, X, Y, Z. So Z comes here. You should not go forward A, B. You cannot say that. So you have to stop it here. So V is done. Now I have to start at I. J, K, L, M, N. Nothing. So I have to start with T, U, V, W, X. No. I, J, K, L, S, T, U, O, P. So OP is another pair. If you go this way, O immediately after O, P becomes another pair. So 1, 2, 3, 4, 5. Total there are how many pairs? 5 pairs, no? Whether it is a 4 or 5, if it is more than 3, the answer has to be option E. More than 3. Okay, suppose if you are doing it in the examination hall, once you came to know the answer is more than 3, means you got 4, you should not go for again counting this one because the answer is none, 1, 2, 3 more than 3. If it is 5, 6, no issues at all. If it is 4, then the answer is more than 3. You need not count again. ಆಯ್ತಾ ಈ ಒ ಪಿ ಇದೇನಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 4, obviously option is more than 3. That's it. You need not go for the other letters that have been left out. Okay, na? Now, can you answer this one? Transcribe. How many pairs of letters are there which satisfy the given condition? So, I am going to answer it. T followed by, I am just counting it. Okay, I cannot write everything because it becomes confused for you. U, V, W, X, Y, Z. So, I will stop it there. Until when I come here, it becomes Z. So, I should not go further. So, I have to take R. So R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Then I'm taking A, B, C, D, E, F, G, H. So nothing. Now I'm taking N, O, P, Q, R, S, T. Nothing. S, T, U, V, W, X. Nothing. C, D, E, F, G. Nothing again. So R, S, T, U, I, J, K, B, C. So in forward direction, 0. No pairs are there in forward direction. I have to come from right to left, obviously. So I have to start with E. F, G, H, I, J, K, L, M, N. Nothing. So I'll begin with B. B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nothing. I. J, K, L, M, N, O, P. Nothing again. Then I'll go with R. S, T, U, V, W, X. 0. I'll start with C. D, E, F, G, H. Then N. Sorry, S. S, T, U, V, W. Then N. N, O, P, Q. Nothing. A, B, C, D, R, S. Nothing. So, 0 in backward direction as well. So, there are nothing actually. So, there are 0 pairs. 0 means what? None. So there are no pairs which satisfies the given condition. Okay. So here 0 means you have to choose the option A, that is none. None means 0 only. Okay. Okay. Let's move on to question number 7. How many such pairs of letters are there in the word discredit? D-I-S credit. C-R-E-D-I-T. Discredit is the word, and you have to find out if there are any pairs. If there are pairs, what are they? Okay. So I have to start with D. E, F, G, H, I, J, K, L. Nothing. I. J, K, L, M, N, O, P. S, T, U, V, W, X, Y. C, D, E. So that forms a pair. C, D, E, it's exact. There is one letter between them. C, D, E, F, G, H. So only one. R, S, T, U, V. Nothing. So E, F, G, H. D, E, F, I, J.
So only one pair in forward direction. I have to count reverse. Starting at T. T, U, V, W, X, Y, Z. So I have to stop there. So nothing is common there. So now I'll start with the I. J, K, L, M, N, O, P. 0. If you start with D, immediately it's followed by E. So that forms a pair. D, E is the second pair. Okay. D, E, F, G, H, I. I is also at the same place. So D, I is the third pair. J. So it doesn't work out. Now I have to count from E. E, F, G, H, I. E, I becomes another pair. Okay, next to J. So only one pair with E. Now I'll start with R. R, S, T, U, V, nothing. C, D, E, F, nothing. S, T, U, nothing. I, J, nothing. So 1, 2, 3, 4. Total there are 4 pairs. Hence the answer has to be what? More than 3. So for 7th question, the answer is option E, that is more than 3, because we got 4 pairs actually in total. So I'll wait for you to mention your answer in the comments. So can you please try question number 10 and post your answer in the comments? So I will not exactly tell the explanation of this particular question until I get an answer from you people. So to confirm that you are actually able to understand and you are able to solve the question. So what is the number of pairs in the word machinery which satisfy the given condition? Post your answer in the comments, okay? So I'm waiting for you people to mention the answer in the comments and I'll cross check whether it is right or wrong. Okay, machinery is the word. M A C H I N E R Y, machinery. So we are starting at M. So M, N O P Q R S T U. So 0, 0 idiom. Now I'm starting with A, B, C, D, E, F, G, H. Abhi says that it's 3. Prasad 2. Okay, so I have seen with E, I have not got anything. B, C, D, E, F, G, H. So 0. SK says 3. Okay, let us see with C. D, E, F, G, H, I. 0. H, I is one pair. Obviously, H ಆದ್ಮೇಲೆ I ಅಲ್ಲ ಬರೋದು. So one pair. J, K, L, M. So there is only one. If I started I, J, K, L, M, 0, N, O, P, Q, E, F, G, R, S. That's it. One in forward direction. Now I'm moving in reverse. Y, Z. So once you Z, you have to stop it here itself. So that's it. I have to start with R. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ S, T, U, V, W, X, Y. So 0. Now I am going with E. F, G, H. So exactly H ಜಾಗದಲ್ಲಿ H ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ EH is another pair ಅಂತ ಅರ್ಥ. I, J, K. So that's it. With N, O, P, Q, R, S. Now I have to go with I. I, J, K, L, M. So IM is another pair because they are in the same position. Next, I have to start with H. H, I, J, K, 0. I'll start with C, D, E, A, B. So, there are 3 pairs H, I, M, E, H. So, if the answer, so 3 pairs means answer is option D. Can you please tell the answer for this question? Distinguish. 2 more questions on the same pattern and we will switch the pattern. We will see different questions on problems on words. Distinguish.
Distinguish. Distinguish. Okay. Prasad SP. Three. Andre, I think you are answering it for previous question, right? So I'm starting at D. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. 0 with D. Now I'm going with I. J, K, L, M, N, O, P, Q, R. S, T. S, T is a pair, no? So there is one pair. S, T admele U, V, W, X, Y, Z. Then I have to start with T. U, V, W, X, Y, Z. That's it. Now I'll go with I. J, K, L, M, N, O. Then N. O, P, Q, R, S. G, H, I. So it has to be G, I. Another pair. G, H, I, J, K. Nothing. So I have to start with U. V, W, X. No. I, J, K. Nothing. S, T. Nothing. So I have to come in reverse direction. I have to start with H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Now I have to go with S. TU. So SU exactly ಒಂದು pair ಆಗುತ್ತೆ because only one letter between them. No, STU, V, W, X, Y, Z. Now I have to start at I. J, K, L, M, N, O, P, Q. Okay, now with U. U, V, W, X, Y, Z. Then G. G, H, I. There is one more pair. G, I. Because you have already taken that, still you have to consider that to be one more. Because earlier I have counted GI in this direction, but now I am counting GI in this direction. Both are different. So I have to count GI twice. Okay, na? GI, then GHI, JKLM. Okay, now I have to start with N. O, P, Q, R, S. Then I, JKLM. Then T, U, V, W. S, T, U, I, J. That's it. So 1, 2, 3, 4 pairs are there. So answer is obviously more than 3. Okay, na? One last question of the same pattern. Now the pattern changes from question number 11. So can you please tell how many pairs are there in the word advertise, and mention your answer in the comments, please. Advertise. So please mention your answer in the comments for question number 10. So start with A and count how many pairs are there. So I have to start with A, B, C, D, E, F, G, H, I. 0 with A. Now I'll go with D. E, F, G, H, I. So DI forms a pair. DI forms a pair. Okay. So D, E, F, G, H, I, J, K. Now with V. V, U, W, X, Y, Z. 0. So E, F, G, H, I, J. R, S, T, U, V. 0. T, U, V, W. I, J, K, S, E. So I have to start reverse. E, F, G, H, I, J, K, L, M. 0. S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now with I, J, K, L, M, N, O. Then with T, U, V, W, X, Y. R, S, T, U, V. E, F, G, H, V, U, W, X, D, E. So there is only one pair, that is DI. DI is the only pair that you have in the given word. Hence the answer is option B, 1. Okay, so now can you answer this one? How many meaningful words? I have already told you these questions are common. But if you are very confident regarding the number of words from the given letters, then you can go for it. If you are not confident, you just leave it and you did not attempt the question. It's not mandatory that you score out of out. Aita?
ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಾವು 35 ಔಟ್ ಆಫ್ 35 ಅಥವಾ 40 ಔಟ್ ಆಫ್ 40 ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ವಿತ್ ದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ I'm sorry, D, R, H, A. There are 4 letters, okay? It is very clearly mentioned, used only once in each word. Means every word should have all these letters, but only once. Means you have to form 4 letter English words. ಕೇವಲ 4 ಅಕ್ಷರ ಇರುವಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಅಕ್ಷರನ ಒಂದು ಸಲ ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಡಿ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಎ. ಸೊ ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಪೋಸ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ 3 ಲೆಟರ್ಸ್ ನ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಬರತ್ತಾ ನೋಡಿ, ಡಿ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಎ, ಡಿ ಹೆಚ್ ಎ ಆರ್, ಡಿ ಎ ಆರ್ ಹೆಚ್, ಯಾವ್ದು ಬರಲ್ಲ. ಡಿ ಇಂದ ಯಾವ್ದು ಪದನೇ ಬರಲ್ಲ. ಡಿ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಎ, ಡಿ ಎ ಆರ್ ಹೆಚ್, ಡಿ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಎ, ಡಿ ಆರ್ ಎ, ಡಿ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಎ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿ ಇಂದ ಬರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 3 ಅಕ್ಷರ, ಯಾವುದು, ಡಿ ಹೆಚ್ ಎ ಅಂತ. ಸೊ ಆರ್ ಎ ಡಿ ಹೆಚ್, ಆರ್ ಹೆಚ್ ಎ ಡಿ. ಏನಾದ್ರು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆನಾ, ಆರ್ ಡಿ ಎ ಹೆಚ್? ನೋ, ಆರ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ದೆನ್ ಹೆಚ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ ಇಂದ 3 ಅಕ್ಷರ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಪದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಹೆಚ್ ಎ ಆರ್ ಡಿ, ಹಾರ್ಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪದಗಳು ಬರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ, ಹೆಚ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಎ ಡಿ? ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವರ್ಡಾ? ಇಲ್ಲ. ಹೆಚ್ ಡಿ ಎ ಆರ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವರ್ಡಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೆಚ್ ಡಿ ಆರ್ ಎ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವರ್ಡಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಟಿಲ್ ನೌ, ಹೆಚ್ ಎ ಆರ್ ಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಡಿ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆರ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹೆಚ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ಎ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎ 3 ಲೆಟರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಿರಬಹುದು, ಡಿ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಡಿ ಇರಬಹುದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿ ಹೆಚ್ ಇರಬಹುದು, ಆರ್ ಹೆಚ್ ಡಿ ಇರಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎ ಇಂದ ಕೂಡ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಒಂದೇ, ಹೆಚ್ ಇಂದ, ಅದು ಕೂಡ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ that can be formed by using all these 4 letters. Okay, so hard is the only word. Answer kuda hard ashte, andre only one anta. Now can you please answer this one? Try to understand the question. If you can answer it, very good, or else I can tell you the answer later. Okay, so try to read out the question. So they have mentioned some letter numbers. You pick out those letters from the given word and then try whether the combinations work out to form a meaningful English word or not. ಸೊ ಅವರೇ ಪದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಕ್ವೆಡಾರ್, ಇ ಸಿ ಯು ಎ ಡಿ ಒ ಆರ್. ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ದಟ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್. ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್, ದಟ್ಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ, ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, fourth and seventh letters of the word Ecuador. You have to consider first, second, fourth and seventh letters. Means E C A R. E C A R. First letter, second letter, fourth letter, fifth, sixth, seventh. ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಫೋರ್ತ್, ಸೆವೆಂತ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ? ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ if means a condition, if it is possible to form only one word. So now you try whether you can form more than one word. Yes, ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಎ ಸಿ ರೇಸ್ ಒಂದ್ ವರ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಏಕರ್, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹೌ ಮೆನಿ ಏಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಎ ಸಿ ಆರ್ ಇ, ಅದೊಂದು. ದೆನ್ ಕೇರ್, ಸಿ ಎ ಆರ್ ಇ, ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಅವನೇನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್, ಒಂದೇ ಪದ ಬರೋದಿದ್ರೆ ಆವಾಗ using each letter only once is common, which would be the second letter of the word from right hand ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇದೊಂದೇ ಪದ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಆಯ್ತಾ, ಆರ್ ಎ ಸಿ ಇ, ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದೇ ನೆನಪಾಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಟರ್ ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದಿದ್ದಾನೆ, ಆವಾಗ ಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲ, 1 2 3 3 ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು ಇಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಟರ್ ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಅಂತ ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಸಚ್ ವರ್ಡ್, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪದ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೈ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಫ್ ನೋ ಸಚ್ ವರ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ 4 ಅಕ್ಷರ ಇ
CAR ಈ 4 ಅಕ್ಷರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪದ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ನೀವು 4 ಅಕ್ಷರ ಇರುವಂತ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ ಈ ಲೆಟರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ Z ಯಾವಾಗ not even a single word can be formed, but we are having how many? 3. If only one word is there, second letter from right, one illa ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. If more than one word, answer ಏನಿದೆ Y. So in this particular case the answer is I'm sorry, I think I have missed it. You just correct it, you make it Y, the last word make it Y. So the answer is Y actually, because we got more than one word alla, but option ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿನಿ. Y is the right answer. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೊಂದು 4 ಅಕ್ಷರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆ 4 ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಒಂದೇ ಪದ ಬಂದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಟರ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸಪೋಸ್ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪದ ಬಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ವೈ ಅಂತ ಅವನೇ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಆ 4 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪದ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. So here as there is more than one word, actually 3 words are formed, hence the answer has to be Y. But if you look at the options, I have missed typing the option. You just remove the option M and make it Y as the correct answer. This particular question answer Y. Okay na? Now, can you please answer this one? Based on the knowledge of the previous question, can you tell the exact answer for question number 13? I will wait until you answer it. Okay na? Ella nanu madkonta hodre it doesn't help you actually. So I'll wait for you. Please try to solve question number 13 and tell the answer and post your answer in the comments. Word bandu basement. 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 We have to consider second letter, third letter, sixth letter and eighth letter. ಆಯ್ತಾ? ಅವನು ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಸಪೋಸ್ ರೈಟ್ ಇಂದ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ರೈಟ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್, ರೈಟ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಫ್ ದ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಅಂಡ್ ಏತ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, 4, 5, 6 and 7, 8. Eighth. These are the letters. Means you have been given A, S, E, T. These are the 4 letters you got. So now by using each letter only once, ಒಂದು ಅಕ್ಷರನ ಒಂದು ಸಲ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. If you are able to form only one meaningful word, then third letter ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್. ಥರ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ hand answer. No such word. If you are not able to form any word, then the answer will be X. Suppose if more than one such word can be formed, then the answer will be Y. So based on the given question, can you please mention what is the exact answer for this question? Whether it is X or Y or T or N or whatever it may be. You try to find out is there any meaningful word from A, Z, T. If more than one is there, answer will be Y. No such word, answer will be X. If only one word, then you have to consider third letter from the left hand as your answer. So have you got any idea? So ASCT na combine madidre ಆ 4 letters na ನಿಮಗೆ how many meaningful 4 letter words can be formed. You should not repeat the letter. You should write each letter only once and it has to be 4 letter word only. You should not write a 5 letter word and tell yes this is the answer. No. You have to write 4 letter words and each letter only once in the given word. So what's the answer for this question? ASET. Yes, very good. Seat is the word. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತದಾ ನಿಮಗೆ? ಏನು ಬರಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಎಸ್ ಇಂದ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ. So as only one word is formed,
ಮೇ ಬಿ ಒನ್ ವರ್ಡ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೀಟ್ ಎ ಇಂದ ಬರ್ತದ ನೋಡಿ. ATES ಏಟ್ಸ್. ಅದು ಇದು ವರ್ಕೌಟ್ ಈ ತರ ಏಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನೋದು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಬ್ ಸೇರಿಸಿ ಆ ತರ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ATSC ನೋ, AST ನೋ. ಬರ್ತದೆ ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಈಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬರ್ತದೆ. EAST another word is there. So as more than one word can be formed, EAST east and SEAT seat, then the answer will be Y. Y is the answer for this question. Okay. SEAT seat, EAST east. Now can you please answer this one? Directly we have given you 4 letters and you have to tell how many words can be formed from using them. Each letter only once, means it has to be 4 letter words and only one time each letter can be used. You should not repeat. So A,